COE 1992. Welcome to this very good place. Okay, to start with, may we request Engineer Maria Vera Singh Mosqueda de la Serna for our invitation. 40. Let us put ourselves in the holy presence of God. Behave. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Almighty God, we gathered here today as old friends and classmates, reuniting to reminisce about the past and celebrate the present. We thank you for the gift of life, for the memories we have shared, and for the journey that has brought us to this moment. As we come together, we ask for your blessing and guidance. May our time together be filled with joy, laughter, and warmth. May we be reminded of the bonds of friendships and camaraderie that unite us. We pray that you would be with us, guiding our conversations and inspiring us to cherish the moments we share. May our reunion be a celebration of your goodness and faithfulness in our lives. In your holy name we pray. Amen. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Yeah, Salter! Welcome, Miss Salter. Good evening. Gobernador. Mga Trump. Trumpster. Trumpster. Victor, in front naman what they programs. Yeah, that's okay. Balibaray, walkway. Ayan naman ko gingnan. Okay. To welcome each and every one of us, let us hear the message from our very own batch president. Yay! Engineer Julius. All right, listen, students. Boys and girls. Okay. Good evening, batch 92. Wow, look at us. Who would have thought that after all these years, we'd still be able to boot up and run without crashing? It's amazing to see everyone here. The same brilliant minds who once conquered a simple language. Pascal debugged until sunrise and lived on instant noodles and photocopied notes. Banana Q. And Pungko Pungko. Back then, our biggest problems were syntax errors and late submissions. Now it's back pain, high blood pressure, the frequent trips to the bathroom, and remembering our passwords. But jokes aside, it's truly heartwarming to see familiar faces, a little wiser, a little grayer, or in some cases, a little more polished on top. But with the same... But with the same spark we had in college, tonight, not just about reminiscing about our wild engineering days, though I'm sure some stories are better left unrecorded. It's about celebrating how far we've come from the computer labs of the late 80s into the early 90s, where the cloud only meant weather. Now, now living in a world where everything's online, we've all come a long way. So let's take this night to reconnect, love, laugh, and remember that no matter how many versions of ourselves we've been through, Batch 92 will always run on the same program: friendship, resilience, and good sense of humor. Welcome home, everyone, and let's make tonight compile successfully. Now, before I will officially open the event, please take out your phones. Take out your phones. Come on, everybody. Alright, take out your phones, everybody. Now go to YouTube
YouTube? Ay, wala akong ano. Now, search Jules Acampanado. J-U-L-E-S. J-U-L-E-S. Acampanado. And you will see a picture of me on a scuba diving. Jules, J-U-L-E-S, Acampanado. With me on the scuba. Now, hit that subscribe button. Now, let's go! Alright. So make sure you subscribe because this recording will be online after today, okay? So cheers to batch 1992. We may not be compatible with the latest operating systems, but we still run perfectly together. So let's have fun, everybody. Welcome to the 1992 reunion. Wow! I like that polished top. Look, my engineers would polish top. Polish top. Okay, thank you, Jules, for that wonderful welcome. Let's continue with our activities this evening. So to start with, let's have first our dinner. And may I request the Master Chef to lead us in prayer. Oh, walay mamaktak. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, thank you for this wonderful evening to be gathered here together. Lord God, please bless the food that you have prepared for us and the hands who prepare them beautifully and wonderfully. Thank you, dear God, as we offer tonight, each one of us, bless us and fill us with your Holy Spirit, not just our stomach, but our minds and our hearts. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Let's go! Right, begin. Mas mga out na, music ta. Langan. No, when having dinner, let's take turns in singing. Madamang ko. Si Ma'am Chu. Basta sinunod, hindi madari. Hindi mawa. Okay lang. Nawasan ako sa inyo na for the first time na dali na. Uwi ka sa bahay ng mga tools, banawa. Hindi mo kasama sa presidente. Kumuhati ka dyan sa 2 years. Hindi ko pwede. Ako lang ito, snort ko ito. Hindi ko kung hindi ko lang tayo. Kaya kami nito sa sound like that. But that's not. Before. At the end of the day, it matters without. Hinayang hongit. Para dili obvious. I-edit pa na ko ni. Kanya i-upload ayon. Dako ha. Para lipan-lipan na ito. Okay, so magbunot mo dali ka lang sa usa. Para advance Christmas, Merry Christmas. Marami na ako, ganang grouping style. Oh, dito yung nato. Dito yung abliha. Yeah. So, president ako. Company. As president or as chief operating. Merry Christmas! Ayun sa. Ay, sa kabli eh. Merry Christmas! Okay. Scratch then, scratch.
Ako wala pa biyak ko. Ang saan yung pagkabuhayan eh? Pagkabuhayan eh? Pagdungan taon ka doon yan na naman. Hilayan niya sa Ay, sana. Okay, nana tanan, nana. Hindi, nana ka rin. Nagkuha na ka? Wala ko ba? Scratch off na, scratch off. Nana ko. Scratch off. Ay, kasosyal, wali sa lang. Lilikit ka nun. Lukot-lukot. Naman ang lagi. So, usa may mechanics na eh. Doon na scratch. Okay. Alright, boys and girls, listen, boys and girls. Okay, grab your scratch card and then let's scratch it together. Ready, set, go! I got 200 pesos. 200. How much is yours? Bilang? Bilang ba? 200. Woo! Woo!
Oh. Pila ya, pila. Ano, di ba? 1,000? Pila. Haman. Ano yung bayad ani? Ha? I don't know. Julius. Ikaw ba? Mo di mo kami palingkod dito no. Kira, claim na. Tinuod na. Claim lagi na, claim. Claim dayo no. Lagi. Di imligikan. Tinuod lagi na. Oh, tinuod na. Grabe pa. Tinuod na. Tinuod ni ba? Ghost project na. Ghost project. Vlog. Ayo pa na. Kasama niya. Ako na makiha. Ghost pa na kam. Punta ko rin ka sa classmate Bryce. Tutulog. Mana. Ang mga tagakay special attention everybody. Dami i-prepare na special token para sa lahat. Lalo tayo dahil nadiri kang Madam Gaga. Pangatay tayo. You can open na. Okay. Pwede open. Open. Kaya mabasa. Distribute na lang. Exercise. Unisex na, unisex. Oh yeah, sure. Oy, paminaw mo! Listen, boys and girls. What's the already? Ay, paminaw! Very much, thank you too. I'm so happy I made it. I was excited to see each and every one of you. And I'm happy na nakapunta ako, nakita ko kayo lahat. Actually, it's one of the main reasons why we flew here in the Philippines and here in Cebu. At si Lorvin, nakakita ko din siya. At si Lorvin, hindi sana makapunta. Kaya lang sabi niya, mas malayo daw ako sa kanya, kaya nakakahiya naman. Dapat bilis. Oo na. So, sabi niya. At saka, I remember nung mga times natin, ang saya-saya. I remember yung meron tayo, ewan ko kung naalala niyo yun, yung meron tayong tutorials, Iladyo. Mag-tutorials tayo, naalala mo yun? Nagano tayo ng mga... I usually remember sa acquaintance party. Acquaintance party? Thanks. I just want to thank organizer, Talaman, Miracle, Gaga, Chef. Na-appreciate ko kayong lahat at talagang very active with preparing itong event na ito. I'm so sorry wala akong na-contribute. But salamat sa pagkakuhay nyo. God bless you. Thank you, Kairos. We appreciate your presence. So, dili kompleto kung wala ka. Of course, kung may nag-video karon, can we have a short video for Maribik, no? Okay, she's planning to come over, pero kailangan siya pa din.
Okay? So, mag-game sa Tanya. Another message na magdana. Mamili ka. Mabuhat lang kung matawagan mo ha. Be ready lang. Be ready. Specialty siya na kinanglang tanan mo participate ha. Bisa nga, ang dili lang pwede mo appear si Flor o si Gaga. Jinky appear na kaya. Wala kay kamay. Ay na ba sila kay Bawon sa appeal na lang. Ikaw yung mga premyo. Nag 1 million ka ng premyo. Ano yan? Appeal dyan na kayo na. Okay. This game is called Bring Me. Aha, pag-unahon na lang mo diya. Tanawan na na inyong mga bulsa. Bring me white hair. Adaghan kayo. Mga pita. Nakakuha na. Inyong mga bags. Wala na. Okay, are you ready? Ready. Flor, ready ha sa imuhang premyo. Hindi natin asawas contractor dito pita. Okay, bring me. Ano tayo ng music dahil na? I-bring me no? Itom na antipara. Dara, itom. Itom. Okay. Uy, palakpak sa po diha. Pakpakoy. Okay. Pakpak mga sinuhula. Ikaw, generous ka. O duma ka daw. Okay, go. Huwag kayo nag-submit ba? Yay! Okay. Another bring me. Dili tinahanglan gagikan ninyo ha. It must come from another person. Okay. It must come from another person. Bring me. Tanaw-tanaw sa palibot ninyo ha. Dili pwede ang imong kaugalingon mo hatag ha. It should be coming from another person. Usap ka pares, dili pares, just one piece. Sapatos na may color red. Okay, labot? Okay, red. Okay, ano po? Uy, dili ba din orange? Red. Red. Ay, okay. Okay. Flor, are you sure tagduha pero hindi ka daw? Okay. Sige na lang, tagaan siya. Okay, next. Paspasan na ito. Kaya napatigong games. Okay. Dili gihapon gagikan sa inyong lawas. Dapat sa lain, ha? Bring me. Usap ka strand sa puting buhok. Oy, dili. Kinahanglan yung picture. Pote, talan. Doon. Wala po. Dili ka pa kuilabot. Ayaw mo pag-kuhan. Ayan, Nara. Jinky ka na. Oh, Jinky. Bring me na nis mga tini. Kinala mo mag-anti para kawas puting buhok. Okay. Bring me ha. It could be physical. It could be nasa cellphone. Bring me a picture of your college BFF. Pag-college pa na Friend, wala dili yung BFF. Basta friend in college. Pag-college yung picture. Oh, dili not necessarily college the picture. Basta picture sa ibang friend. Alam, kiso kami. Kiso ka ko. BFF ko yan. Lord, pakita rin. Si Lolo ko yan. Okay. Lolo ko yan. Atong karaan. Pag-college pa. Pero pag-college pa. College picture. Profile picture man to. College picture. Ayaw to. Oh, kana. Julius. Oh. Picture ni. Dili. Pero college friend. College friend. Okay. Daw gihapon day. Okay. Daw na gihapon. Okay. Last na rin kay Marag. Okay. Bring me. Duga pa. Second to the last. Huwag pa ko kay Bawa kung asa yung insay na niya. Pangitaalam niya ha. Oh, si Batulan. Lulito Batulan. Bring me. Ang tawag sila. Kayo.
brown belt. Kabil sa kawan. Dili kuha. Oh, mga takas man to sila, mga dagko. Brown belt. Pangita niya. Susay ka belt. Lolito Batulan yan. Jojo na siya, Jojo Batulan na siya. Pagarugan. Uy, di mo na lang na. Nakuskus na lang na. Kanigawa sa brown. Okay. Good job. Ay, wait. Usa ka na. Usa ihatag ang premyo. Speech. Di sa atong tanawag kung saan yung waistline ni Ron. Dili man niya ako. Okay, ginsama na. Enjoyan. Kato kay Sliman, kanina na ito pakutanan. Thank you. Oh, this is one last na ha. One last. Okay. Okay, kani, exciting ni. Ready ako. You ready? Ang inyong mga bags. Tanawag yun din ako mag-isay mga gorgeous. Mag-isay mga tini. Kurang nakaibaw na mo. Kabawan ako, nanako idea. Okay. Bring me. Bisagot sa kaklaseng haplas. 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 Any kind of haplas. Hindi na pahunod ka na alarms. Haplas. Nagadadag bagay. Tuwa pa rin ito napita na mo ito sa iyong bag. Yan na. Yan na kadaog. Haplas. Okay. So thank you. Mauna ito first game. Yay! Maliwat na to, pero masada na ang buwan. Sa California man siya. Ano mo pala? Pasal na naman umutungan sa instruction. Kapag lagi tayo sa. Ready? Okay. Hikap po ninyo ang tayo mong ipahikap. Kasi bibinis. O, hikap po ninyo. Hikap po ninyo. Shoulder. Knees. Shoulder. Mayroon tayo yung shoes. Unanay mo kuha sa shoes. Makaunang kuha ko ay mahabilis. Yan po. Doon na lang dito. Ayaw kayo mag-close. Close kayo. Ready? Shoulder. Shoulder. Hello. Shoulder. Yes, please.
choose! Ryan, baka mo niya. Okay, ready? Ryan, sige. Kapunta natin yan. Okay, so listen, children. Pwede siya maghanap. Wikap mo sa inyong shoulder. Basta kay... Okay. Ready? Ready na? Ready? Knees. Head. Shoulder. Toes. Knees. Shoulder. Head. Shoes. Kita nakadaog. Partner. Partner ang nakadaog. Okay, wait ka partner. Surrender, surrender. Sige. Kato nakadaog. Mag-partner. Elimination, elimination. Pabili na nakakuha sa shoes. Madalan. So, insay na makuha sa shoes, pabilin. Pila na lang ka pair. Upat ka pair. Upat ka pair. Upat ka pair. Okay, ready? Shoulder. Shoulder. Head. Shoulder. Knees. Head. Shoulder. Knees. Toes. Head. Shoulder. Knees. Head. Shoulder. Shoes. Oh, paano siya? Nakakuha sa shoes. Retain ang responsibility. Okay. So, pila na ka po? Kuha na lang ka? Fair. Okay. Wala naman. Parang nakuha na pa rin ko nananood. Kuha na kita deadline. Hindi, isa na. Okay, ready? Yeah. Ready na? Okay. Isa ha? Knees. Knees. Toes. Knees. Shoulder. Shoulder. Head. Shoulder. Head. Shoulder. Head. Knees. Shoes. Tay, tay. Pero kamo namin nakakuha sa ako. Okay. Okay, doon na lang sa tumayan. Doon ka pair. Out tulong? Dapat na sila tulong. Taga-Surigao. Isa ba ito mo? Taga-Surigao. Asa na ba? Balik mo doon. Isa. Isa na po. Boy, panagon na kan mo, boy. Wala lagi may kanan kada kada una nag-1K. Hindi na motivated. Okay, ready? Ano?
Inong tulisan nga, wala nang dawa sa imong 14 months. So pwede na ka di mo daw. Kundo unit. Oh, kundo unit. Kundo unit. Sige. Head, shoulder, knees, head, shoulder, knees, toes. Wala ba? Head, shoulder, knees, toes. Head, shoulder, knees, head, shoulder, shoes. Wala pa. Group 1, kanisa, ulat isa. Dire ka sektor. Matahek, dire. Matahek, dali ka. Kunya na nagkakay. Kunya na nagkakay. Kaya masayaw. Message relay? 1, 2, 3, 4. 1 KB na lang. 1 KB. Saya na kayo niya. 256 na lang gani. Wala siya message. Oh, pabitaw na. Okay. Kompleto na? Ay, dami. Asa ka na? Samok yun. Distraction. Wala kini isa. Wala isa. Ay, dili ka rin. Ang sapatos. Okay, kayo na kayo ni. Dapat dili pabasa at matagusan sa kani. Amon kami leader. Ang dali sa tubangan. Amoy mo hatag og message sa inyong fan. Sila makalikod ha. Sila rin ba makalikod. After sila makapag-release. Yan, nakiparan. Para di na kinamdum. Para ba sa una, gahit pa yung kasubuon. Sige. So, sila ang atong leader. So, sila yung basa sa akong message dire. Kamo ka ng group member, kalikod na dito. So, once ma-receive nila ang message, ilang mong uliton, i-relay nila ang message through an action. No, i-guess. Imong i-guess kung unsa na siya nga action niya mo. Ikaw na sa bupak na ganiya, i-action na ka mo nimo, di ka mo sulti. So, start by o isulti kung unsa na siya. Relay ni siya. Ikaw na nakikibalo. Actually, ikaw na nakikibalo kung sa action ni mo. Gani, sarong pa ninyo. Sige, trial. Trial, one round. Trial. Trial pa ni. Uy, nag-selfie no? Pagkabadlo mo. Okay.
Siya na, Monday. Yung kumikulit ko niya. Ay, ito na lang. Okay, let's go. Trial lang. Trial lang, trial. Wala na, domino. Sige, trial. Ay, domino. Sige, trial pa. Diretso na lang. Ang last receiver, morning pati sa tubangan, morning sulti o bonsai group pa. Yes. Hindi ba kayo pinastos? Dili, wala na siya. Okay. Trial sa Sa likod! Talikod sa mga kanal. Pagdating alas 12 rin, masarap trial na rin. Okay, ready? Trial pa niya. Ayun, lagi si Tabi. Okay, let's Ready? Go! sige na, bahala na ba ito dyan? Go. Trial naman na, trial. Trial pa niya. Trial pa niya. Sige nga. Trial pa niya. Kano kayo nagkakaroon? Ikabos katapusan ron. Kailangan pinakalas, istorya rin sa tubangan na kausan. Balik. Ang kanyang pinakalan, para sa tubangan, o siya na yan sa Sa design mo pala. Spaghetti pababa. Kuya, may humba. Kinsay pakauna doon sa tubangan, sulti sa answer. Bigaya ko, kumayro ko. Agoy, nana. Okay. Number 1. Kami na ito. Wala pa sila nakapas. Wala pa. Pareha tanan. Pareha tanan. Delikado ni. Ay, nahumpay na sila. Puro ka tuwa nito. Sa mukha. Murag nakalimot na sila 18 minutes dito. Murag harot ako sa katray. Ayaw alim din ang pay mga participant sa likod. I-forward na rin siya. Bahala. Nagpabahala. Mana. Okay. Kaya na kayo. Sabot. Yes, group number 1. Fresh lumpia. Giro. Fresh lumpia. Si Asilo. Oh, number 1. Group number. Asilo, come here. Ikaw, sa may mo ha? Number 12. Sinog ba? Oh, kani siya. Wapagin mahuma, no? Gaya, oy. Okay. Nana. Group number 2. Nagluto o gitlog. Yeah! Wala. Prito, gitlog. Ano siya? Kaya kami na ito. Mura magkaroon something na. Okay. So, Action ba? Okay na. wala ka tayo. Ang ako lang ba yung Jim? Nanay kayo itlog. Okay. Game. Time na. Okay. Time.
Depende na sa leader ninyo pag-describe sa item. Dihan ninyo. Kung ang katapusan, may kuhatag na mo. Correct answer. Sige, go na ta. Go na ni ka-item. So, item number 1. Napapagunog hapon na itlog. Wala. Sige. Hindi naman ibalik ang itlog na buwan. Puro na lang itlog. Dali kayo naman. Kayo naman eh. Easy na yan. Balik Jen, talikod. Ay, sa pa ko nag-go. Okay, sige. No sound ha, no sounds, only action. Okay. Game na ni ha, game na ni, game. Makuha niya sa pizza. Unggoy. Ayaw ka na! Ayaw na bigini! Ayaw na bigini! Unggoy na. Nausa naman na! Last, isa ka na! Dalas! Isa man! Oh, that's Lori. Watch out. What na to? Isuwat kung tagay na mo! Puro lain dito yung building na yun. 1867 naman nga. Okay. Si Asilo, what ang Asilo? Atong pangutan ng taon na. Relax! Hoy, Asilo. Gusto naman last group. Ya kay bawa ni ikaw may una mo. Okay, ready? Ayaw. Ipahaw mo kay ano kung ingon siya na. Mapia. Ah, sakto. Dali. Okay, so. Ato layo. Okay. Okay. Asilo. So, Yes. Who's the winner? the guest of Darby, orangutan or unggoy. Second, sila unggoy. And the third, unggoy. So, we have the winner. So, nana sila 1 point. Ah, 1 point. Dapat na itong unggoy nga nagluto ang itlog. The second. Okay, so we have second item. No sound. Bawal na. Disqualified pag may sounds. Only action. Ready, get set, go. Only action ha. No sound. No lip, ano ha? Dari ko sa likod magtanaw. Seryoso nung ganyan nahilo man siya. Di na, wala balikay. Evan ko an, next one na. Wala balikay. So na, replay na imo. Gusto mo rin hagay. Ano mo na naman. Murag na lagi ni daw, klaro na ni. Manaw. Group 1. Basta maganda. Oh, yeah, nagpansingin ba ito? Group 1, no? Oh, group 2. Ah, confident kayo? Confident? Ah, grabe yun yung group 2. Sa wapag yung man.
Gi-process pa siya, gi-process pa. Murang nikagang ang giri, nikagang. Hapit naman may doon hingaw sa prankan. Balik po, dugaya na pras sa iya. Chat GPT na lang ito. Chat GPT. Chat GPT. Oh, sundugan na lang, sundugan na lang. Ada na. Ada na. Time limit na, time limit. Surrender. Surrender na lang, surrender. Wala pa man, mahuman sila. Pasa na, pasa. Pasa na, pasa. I concede. Siya na nakakaplo sa tanan. Pinaalay ka nila ba? Time. Layuan rin. Sana naman okay. Okay, okay. Juan, kiling nag-chop sa kayag buwan kahoy. Chop, payag, kahoy. Okay. Sa kayag ba? Nasa sa kayag. Okay, kanya. Ano yung reaction? Farmer. Sa farmer what? Farmer nga nag-kill do ka ni Malo. Okay, come on. Nakuha niyo? Nakuha niyo? Kung saan man? Santa Cruz? Okay. Tao lagi sa mga kali ang nakuha na ito. Kung saan man ang ana? Ano ang ana? Kapit na ba yung gagawin? Okay, ready, get set. Ready, get set, go! Paspasa sa mauna. Walay balikay. So once ma-receive a message, relate to the other member. Then, be the first one to guess the winner. Sayon na kayo na. Pinakasayon. 1, 2, 3, go. Oh, manaw, kuyawoy. Kuyawoy. Relax. Confident kayo. Marang hyper. Analyze mo ko. Nag-analyze siya, nag-analyze. Let's go. We have here. Nag-analyze siya, nag-analyze. Okay. I-process ba? I-process. And we have the answer. Okay. So, ano sa inyo? What may output? Go. What? Deliver. Belen, okay, second. Crying baby. Ano yan? Okay, we have the third group. Next group. Okay. Wala na. Doon. Duhara day. Okay, Okay. we have the winner. Yay, crying baby. Yes. Group 2. Right, yun. Pagkuhan sa mo ka ng mga duwa para sa mga bugoy. Wala na sa ba? Sakto ka kasino. O sa Makasilo. Ang alan sa baba, si Belen. Thank you. Thank you everyone for the participation. Pero sa mga mong trip balik ito, kuyuga kami. Karong November. Next month. Hoy, Lina, hoy. I-increase yung mga na para itong ano times in my life na siguro. Memorable tayo karong gabi na ikot-ikot na. More than, ano naman, 30 years na. Almost. 28 pa lang ata. Nasakit ba? Kuminahon.
Listen. Medyo sa pangidaro na to, kuhaan na kayo. Mag-isod na ako kuhaan. Itong memory, mag-isod na recall. Tungkol sa... Nagkabata. Pero anyway, sa tanan natin vlog, labi na sa tuwang bags, active kayong halos nagagawin reunion yun. Lalo na yun sa December. Itong mga December, mayroon na namang reunion. So, yung narinig natin kanina na yung iba yung pupunta ng Manila is coming December. 20 every year man na, every 3 years. Siguro nandun talaga ako. Pero hindi ako makahala ng mag-organize kasi mahirap tayo mag-organize. Pero iyak ako lang kasi pupunta lang. Siguro marami pa yata magsalita kaya dito na lang muna. Tagay. Lisod ka na mag-Tagalog ka na lang. Pahitan niyo ang katiguang tapos naman natong kapag lumuloy. Dahil mag-istorya din, istorya din. Nasa iyo sa istorya din, nasa iyo post din because nasa iyo papicture sila. Pagka maglumuloy na kita. All din yung mga signs, all din yung signs of our times. Kasi ako ang ganun. But now is sign of progress. Ikay sunod na to. Ikaw na sunod ito na to. Paminaw tani Kani dapat. Hindi nato matagtuig. Oh, there you go. Kada reunion generous gyud kayo ni iya di ang anak dili siya ugangan ang generous. Pero kani siya madagi ni siya makaluro. Nawagtang si Siskon nga ni. Gimingaw tang Siskon tayo ngayo sa tagamay mensahe ka Inolde. Sige. Ito is score. Isa mo ito mensahe ani. Kay nasa ni pang lupon. Before I start, Kanaba murag is something that I really like to share with something like I'm really happy nga kita na ako friends our struggles in when we are still in college. Sorry kay mag-English na hangin isod tayo. Kasi mag-Tagalog ko at sa kakanaw tayo baka makaling kabaw tayo dyan. But it's good. It's something like I really appreciate the way our camaraderie is with our batches. I still remember when after we have our graduations, I attended Rose wedding. I still remember that one. The way that we are being close with each other is I'm really appreciating. And even my kids right now, it's really appreciate that what my batchmates have achieved. For example, Jonah is my kids is very say proud that that's my dad's classmate. When you say that, you say Uncle William. They call Uncle William because we always meet William in Singapore. That's how we say that it's say of appreciations to the people that we are really respecting. It's not that, like, for example, Julius. We've been Julius from high school until college, and then we call it S2 and S4. So we go back way back then. So the thing that we appreciate life and the way we appreciate our camaraderie, like Acelo, when you say Victor, when we say Victor, it's like, what the heck? Oy bird. Oy bird. The way we went in college, we said, me and Julius, we said, Bugs Bunny, sorry but that's how we live it, okay? Of course, Sibian, Juan, of course, our good friend with currently we have our own careers, okay? So we have the BIR lady, Liz,
PR is bigay ikaw regalo, okay? That concept. We appreciate that most of us have achieved something, and we're very proud of that we are friends of that person. One way or another, we are related to it in terms of the way we are saying. I could say, we are still young, or we still in college days. Our governor, Dorby, and Dorby, the way we miss is your friend, I could say that you said it's billionaire. And Which friend? The way Siscon said that your friend has kurang positive ang nalamit siya. The senior one we have last night. It's really good. I just really appreciate that you made that person really have a good time during our previous I will say our reunion last time. And of course, our good friend Asilo was there. So when you go that, it's Jeff Perez and the rest of the guys, of course, Dr. Warren Perez. I could not forget this person because his wife is a good friend of my cousin or brother, old dentist as well. In a way, we are very connected to each other. So I mean, the thing that we are trying to convey here is that we have to appreciate what we have achieved, regardless whether you are a plain housewife or you achieve something. The moment or the thing that we have to celebrate here is not because we have achieved something. No, I don't really appreciate that one that says that I become like this, I become like that. No, that is not the purpose of being a reunion. The purpose of the reunion is we have to reminisce what we did and how we achieved where we are right now. I really appreciate when people will say that I give up my career because of being a housewife or being a husband. I don't really like the thing that people will be proud of saying things that I become like this, I become a manager, I become a CFO, I become a CIO. No, that is not the essence of the purpose of having this gathering. The purpose of the gathering is we are trying to see that where we become right now because of what we have been before. And that's, for me, that's the message that we are trying to convey here. So, just to make it short, kung pwede pala, tagay tang tanan. So, kung nabantayan ninyo, very heartwarming message regarding kung nakabantay mo, ilong unya, sa pagyon, kanang appreciation nga. Ayaw mong kaulaw, housewife ako, nga wala ko'y trabaho, dili ko mo attend. Kani makita man ni nga video karon kaya ato sige man tag-post ang feeds nato sa atong batch. So I hope tonight with Garen's message, ma-encourage ang tanan nga mo-join sa gathering. It is not what we achieve, but what we have started. And the essence also there, na wala dyan kayo na punto is we are family. Yes! We are family. Do you agree? Yes! Naanay ko sa muli, naatanan. So thank you so much. And one more message before the closing remarks. I would like to especially ask Arden to please give us a message. Kaya usap pa yung closing na parang nayaw ta, malinaw sa ta, Arden. Okay, isang bagsak kay Arden.
tandog akong kasing-kasing ninyo eh. Kasi may pagkatawa dito nila kasi ito manas ko yung bottom line na nani ang nila. Kaya sa katawa nila kay Manila karungga. Oo nga. Magunsa na lang ni kawa ko. Di tawag pag-tiktak sa story natin, di ba? Ako lang. High school ako ni ma-experience kaning sige, kita. Kagsarap ikaw nakakita o college kay nani. Dili ba ni bayran? Puro pa kanay ka bilingga no. Pero ambot lang ko. Ang akong mga siblings na sa ilay kasulti. Ako ni sulti nila. Very strange, college, grupo balik. Nanapak ko ba kung i-discuss lang ni Silo. Ang istorya ng Magal, last week, ako ngayon ang Magal. Bay, maka-join ka na mo? Handa sa ka? Bigan mo ba yun? Ako lang iikwan. Pero, salot siya niya. Bisan sa ilang grupo, manawin lang Magal. Wala lang kayo natin. Ako yun siya kailat ko. Di ni mahimo Magal ko. Why mga tao, ang grupo, nag-antos, nag-sakripisyo. Dili sport tao, hindi sport tao. Di man ikabayran ko tato mo. Mara, ang akong, dila na po isulti lang mangangan, pero ibaw ka, minsan na sila. Mga lang ko, magunsa na lang ni ko. Salamat sa inyong hatag mag-antos, sakripisyo. Masara ko isulti. Ako ni share sa ako simple. Hala na sila kung sila mo. Ako ni share. Salamat din yung tanan. Bukat kayo, bumpa naman kayo mga kamay dyan. Okay, so mag-closing remarks na yun ta. Basta huwata lang ninyo ang detalye unya sa group chat. Okay? Ayaw mo katog kung di maabot ng detalye, ha? Unya, mag-alarm ta ha, mag-alarm ta. Dapat alas 9 na natangat ko. Okay, we would like to call Doc Warren for the closing remarks. And after the closing remarks, manganta ta, manayaw ta, and just enjoy the night. Okay, mayong gabi again sa atong tanan. Good evening. Kung sa formal program, pag-iingon nato na the time has come to end the night for all of us. It seems that it's not the night will end yet, but it's the program. Ato magkasugdan din ha, so we have to close the program so that we can continuously enjoy the night. Sayuha pa, alas 9 pa, alas 12 pa ito kontrata din. So dapat yun ba yung uli? No? Pag may ingon ka alas 12, alas 12. Hindi ka alas 6 media. Okay? Sige. Okay. Personally, I would like to express my thanks for each and everyone na niabot ng sambong aning atong activity for tonight. Sa atong reunion no, after 2 years. Ang first nato was, I think 2 years ago, that was held in White Sands in Mactan, Cebu. So despite of the places that we came from, I think the very far place that the participant who came along the way tonight is Rosalie, I think, no? Rosalie from Norway, Julius from US, and then Rinaldo from Singapore. And then, who else coming from the outside? Oh, si Renato outside of Cebu. Well, Cubao. Kanang palang na thinking that you try to spare your time just to attend. Our reunion really marks sa atong kasing-kasing. No? Even I always think that kung pwede lang tinuig ang atong reunion, why not? But of course, there are considerations that we are going to take that why we cannot celebrate this in a year, every year, no? In fact, kaniha, pag-abot ni Flor, akong iungungan si Flor, ato ginin siguroon that we have to meet every now and then
kay junior na bayat na lang. No? So, para sa buha, time is of the essence already. Though we are very busy with our respective work, but of course, we have to consider also the camaraderie that we have had, and at present time also, nga bisag usang kabisi na agyapon ta. If I remember counting on ganiha, dagan-dagan gyapon ta. Pero, di na ito mag-compare no sa previous, but of course, looking forward to the next activity that we will have to have para mudaghang kita. Now, I would like to announce in behalf of the organizers that our next big activity will be celebrated on 2030. Why? Because that time, most of us, majority of us, will be celebrating our 60th year in this world. Oh, so welcome to Dato with a bang. No? So, please mark this in your respective calendar na sa 2030, mag-celebrate to that. 2030. No? Of being senior in this world. Okay? July. So, July 2030 po. But at any rate, I had in mind, I just know with the organizers, that we are going still to celebrate our 35th year. Okay? After graduation. 35th, 37. 35th in year 2027. So if you are going to anticipate the two big events, that will be on 2027 and 2030. Okay? And of course, iling ato mga reunion, dili ni mahimo kung wala ning mga organizers na working kugihan. No? So, very, very special thanks to the following classmates of ours. First and foremost, to Flor. Yes! To Chef Juna. Yes! To Gaga. Yes! To Lorvin. Yes! To William. Yes! And Patos who is Gacho. Then for this activity, Julius. Okay? So thank you ninyong tanan. Same also with Marvick. Go Marvick sa Taraw. Pag-appeal siya sa pag-conceptualize sa atong reunion this year. So let us give a big hand sa katong mga tao nga nagkalimuha para mo ng atong activity. Because our activity, our reunion will not be his success kung wala ni sila. So to the organizers, thank you so much sa inyong tanan. Oh, Chinky, James, sorry. The last but not the least in the group who is included, being the organizer, is Chinky. James, thank you, ha. So, we will expect then that in 2027 and in 2030, the same organizers will have to do also to spearhead kung unsa ta. Just tell us kung sa'y atong mahimo matabang pag-abot sa anak. So again, thank you sa atong time, sa mga lagyo na naabot, o isang katong dali lang sa doon. Salamat o sa malinang pusong pag-celebrate sa atong 2026 reunion of the BS Computer Engineering of the Cebu Central Colleges, now the University of Cebu. Maayong gabi sa atong tanan.